On the 18th August, the world lost a leader and a statesman, Kofi Atta Annan. And we lost a brother, a husband, a father, a grandfather, and an uncle, a man of deep conviction who was as committed to instilling the values of fairness, integrity, kindness, and service in each of us, as he was to advocating for peace and human rights around the world. The second tribute will come from the children, and it would be read by Amma Annan Adedeji. Today is mixed with sadness and a hint of gladness as we mourn, honor, and celebrate the life of a great person I was privileged to call Daddy. My father will always be someone special in my life. When I was young, he knew everything. He could fix everything and told amazing stories. As I became an adult, I truly learned to appreciate my father for exactly what he is, a man with a generosity of spirit who gave himself to others, put himself at their disposal, and was one of the most loving people I know. My father always made you feel welcome and listened attentively to everything you had to say. He may not have been the coolest father, but in my eyes, Daddy always walked on water. This wreath will come from the widow, and I will respectfully invite Mrs. Nan Maria Annan to read her tribute. Dear friends of our beloved Kofi, thank you for all your support at this difficult time. Dear Ghana, I remember how excited he always was returning home to Ghana. On arrival, he would draw in the air, feel the scents, and he would look so happily content. I always believed that his inner strength and sense of whole came from his deep roots here, and I want to thank Ghana for giving us such an extraordinary human being. To Nane Annan and the Annan family, to Kofi Annan's larger family, starting with you, Your Excellency President Akufo-Addo, and the people of his beloved Ghana, and extending to every corner of the globe. To the many members of the United Nations community who grieve the passing of one of our own. Since the shock of Kofi's death, I've been reflecting on what made him so special. And to my mind, it is simply this. Kofi Annan was both one of a kind and one of us. He was an exceptional global leader, and he was also someone virtually anyone in the world could see themselves in. Those on the far reaches of poverty, conflict and despair, who always found in him an ally. The junior UN staffer following in his footsteps. The young person to whom he said until his dying breath, and I quote, "Always remember, you are never too young to lead, and we are never too old to learn." Like few in our time, Kofi Annan could bring people together
put them at ease and unite them towards a common goal for our common humanity. There is an old joke. The art of diplomacy is to say nothing, especially when you are speaking. Kofi Annan could say everything, sometimes without uttering a word. Suite de la cérémonie des funérailles de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Messieurs, le Kofi Annan était originaire du Ghana. Les obsèques ont lieu à Accra, au Ghana. Quelle est l'image qu'avait Kofi Annan au Ghana? Que pensent les Ghanéens de lui? Pour répondre à cette question, j'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, Kofi Annan est ghanéen, mais il n'est pas seulement ghanéen, il est africain. Et c'est quelqu'un qui est reconnu sur le plan international en tant qu'un grand diplomate. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est en deuil. L'Afrique, un grand baobab est tombé en Afrique, et spécifiquement au Ghana. Donc pour sa réputation au Ghana, on le connaît peu. Il a quitté très tôt le Ghana. Très tôt le Ghana. Dans le milieu politique, il est bien connu. Mais dans les villages, comme je suivais un reportage hier, il y a un journaliste qui disait, mais lorsque son corps est ramené au pays, il y a des gens qui l'appellent, mais qui est Kofi Annan, qui est Kofi Annan? Donc ils ont commencé à expliquer et à parler de lui, qui était Kofi Annan. Mais dans le milieu politique, il est bien connu, visité. Les activistes politiques au Ghana le visitaient pour demander des conseils, et quelqu'un qui est toujours en réserve. Et c'est ce qu'on voit en lui. Même sur toutes ces photos, c'est ce qu'on voit en lui. Et c'est quelqu'un, après ces 2 mandats, ou bien tout le temps qu'il a passé dans une diplomatie internationale, en retournant au Ghana, il n'a jamais cherché à infiltrer dans la politique du Ghana. Là, chapeau pour lui. Michael Osei-Mensah, on l'a dit, Kofi Annan a quitté très tôt le Ghana, mais ensuite, de par son poste de secrétaire général de l'ONU et même de ses fonctions qu'il a occupées ensuite, de sa fondation, il a toujours eu l'Afrique dans ses combats. Quel regard portez-vous justement sur son engagement en Afrique? Kofi Annan, c'était un monsieur qui était partout. Déjà à travers ses œuvres en tant que secrétaire général de l'ONU. Mais surtout, si on voit le regard du Ghana sur ces messieurs, déjà à travers ses obsèques, on voit qu'il a, déjà à travers son obsèque, mis le Ghana sur la carte mondiale. À travers sa profession, il avait déjà mis le Ghana sur la carte. Les gens qui ne connaissaient pas déjà le Ghana, à travers lui, le connaissaient déjà. Et comme disait mon collègue, du surcoût africain. Donc bon, il a donné de l'importance au Ghana et l'Afrique également. Alors, on va repartir tout de suite vers la cérémonie des funérailles, la cérémonie qui va bientôt s'achever, donc tout de suite en direct de Accra au Ghana. Lord, may the soul of your humble servant through the mercy of God rest in peace and rise in glory. Amen. Amen. Into paradise. May your coming, may the martyrs receive you. Jerusalem, may the
and me with Lazarus. Alors, Michael Osei-Mensah, on parlait de la volonté de réforme de Kofi Annan, la volonté de réforme de l'ONU. Il estimait que certains États jugeaient la répartition du pouvoir inéquitable au sein de l'ONU. C'était quand même très fort comme terme. Pour lui, cette répartition inéquitable des pouvoirs au sein de l'ONU était un handicap pour les Nations Unies. Est-ce qu'il avait raison, d'après vous, de dire ça? Il y aura toujours des handicaps dans tout. Il y aura toujours des handicaps dans tout. Et bon, tout à l'heure, j'ai entendu le mot échouer. Kofi Annan n'a pas échoué. Kofi Annan, c'est une très grande réussite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est le plus populaire de tous les secrétaires généraux des Nations Unies. Il trouvait des choses, des distributions de pouvoir inéquitables, bien sûr. C'est normal. Tous les pays n'ont pas la même taille. Et tous les pays n'ont pas les mêmes alliés. Donc, c'est vrai qu'il a beau penser à l'égalité, mais bon, ça ne peut pas venir comme ça. Mais c'est bien déjà d'y penser. De dire, tiens, si on partageait les influences équitablement. Dans son temps, ça ne va pas être possible parce que bon, c'est vrai que l'ONU, c'est une organisation. Tout ce qui doit être modifié doit être passé par des procédures. Et son temps était court pour ça. Et peut-être que dans son temps aussi, il avait beaucoup de challenges, il y avait beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'insécurité dans le monde. Donc, il avait beaucoup d'autres choses lui-même à gérer en tant que secrétaire général de l'ONU et puis l'ONU lui-même pour ces genres de réformes. Mais puisqu'on va vers la fin de ce programme, moi, je dirais que ce monsieur, lui-même, il était unique malgré lui. Il ne savait pas qu'il était unique. Mais dans tout, il était unique. Et moi, je suis assenti... Alors, justement, on va laisser le mot de la fin pour après, parce qu'on va repartir tout de suite à Accra, au Ghana, justement pour la fin de cette cérémonie des funérailles de Kofi Annan. Please sit. Please sit. I will now invite Kojo Annan for the notices. Before the notices, I'll say a few words about my father. It's an honor for me to be here today paying tribute to my father, just as it was an honor and a privilege to have him as a father for the past 45 years. To the rest of the big world, he was Kofi Annan, global statesman par excellence. To me, he was simply Daddy, my hero.
Over the past few weeks, much has been said about my father as a statesman. Today, I want to share what he was like as my daddy. Daddy's singular gift was that he believed ferociously in humanity's potential. He believed in our ability to see past superficial differences and embrace our common destiny to create a world more equal. He believed in everyone's ability to achieve extraordinary things if they were simply given the opportunity. And he believed in the redeeming power of love. He believed in that for all of us, and he believed in that for me. When I was 7 years old, as you've heard, I lived alone with Daddy in Geneva. I repeat, alone. It was a relatively novel for a traditional African man to be raising a kid solo, but Daddy made it work, and he made it great, even while juggling senior-level responsibilities at the UN. When I had peritonitis and needed emergency surgery, within a day, Daddy dropped everything and was by my bedside. When things fell apart in my life, Daddy would put me back together piece by piece. When the world turns back on me, Daddy stood by me. He loved me unconditionally. I loved him unconditionally. And most importantly, he taught me how to love unconditionally. In 45 years, a week never went by without us speaking. And now I'll have to go the rest of my life without speaking to him. But his lessons, his inspiration, and his legacy will sustain me as I go on. All Daddy ever wanted was for all of us to summon forth the better angels of our nature, to summon forth unity, to summon forth equality, to summon forth love, to summon forth peace, and to summon forth respect. He spent his entire life in service of these ideals. The greatest tribute we could ever pay to him is to follow his example. It is befitting that Daddy, who was so much a man of the world, should be seen off to his final resting place by such an impressive representation of the world. We have tried to accommodate, in true Kofi Annan style, his own wishes and the dictates of him being a global citizen and a proud Ghanaian. We are grateful for the honor bestowed on him by the President, the government, and the people of the Republic, and for the presence of so many of you from around the world. After this service, there'll be a private burial at the new military cemetery. The rest of you are invited to reception at the rooms above this International Conference Center hall. This will mark the end of Kofi Annan's funeral. We thank you all. Rest in perfect peace, Daddy. We love you.